Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni görevimizde devam edeceğim. Meşaleyi taşımak zaten demiştim. Küçük görevleri yaptıktan sonra da devam edeceğim diye. Bu ne? Okey. Bu değilmiş abi. Başka insanmış. Yanlış girmişim. Ne yapacağız? Meşale mi taşıyacağız abi? Sancaktar mıyım ben? Eivor, it's Sven. He passed while I was away. Toby, I'm sorry I wasn't there. No one was. We had planned to brand Tekla's barrels that when I went to collect him, he was in his bed. I'm sure he went in peace. But he went with plans. Things he wanted to do. Dinleyelim. When we tell stories, the old and wise, they have this calm about them. Sven wasn't, and I wasn't ready either. Everyone looks at me like I will simply carry on his work, as if nothing happened. Because they don't. Life may ask more of us than we are prepared to give. But all we can do is our best. I was not prepared to lose my parents. But in a flash, they were taken. That must have been punishing. Someone else might have done better than me. Or worse. But this was the fate woven for me. I know Sven believed in you, in your craft. He was the most skilled. And he chose you. You may step up. Thank you, Eivor. Tamamlandı mı? Bu kadar mıydı? Sven'le konuşma. Toby. And know you are valued. You have taught Toby well. Through her you live on. Bu görev hemen bitti. Ben de uzun olur sandım ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Bu 5. Bunu görevlerden yaparak kazanılır. Bu tarikat liderleri. Aslında şurada bir tane tarikat şeyi var ya. Şunu nerede o? Buralarda bir yerlerde. Gördüm ya onu. Vardı yani. Buralarda bir yerlerde vardı ya. Yok muydu? Allah Allah. Garip. Ben gördüm zannettim ya. O zaman şu yeteneği vereyim de. Bir dakika. Ben nereden ilerlesem onu da bilmiyorum ya. Şunu yapsam. Bu ne? Ben yırtıcıyı kullanmıyorum ki iyi de. Yok. Hoşuma gitmedi. Bu ne? Bu olur. Bunu yapıyoruz zaten sürekli. Bu olur. Menzilli hasar bu olur. Okey bu da olur. Tamam. Bunu yapsam İrlanda'ya mı gitsek? İrlanda görevini mi yapsak acaba? Bunu yapmayacağım. Bunu yapsam. Bunu yapayım. Ya da bunu yapmayayım. Yapayım. Nerede o? İrlanda görevini yapayım. Neymiş ki o? Rapor ver diyor. Ben bir görev yapmıştım videoda değilken. Böyle ufak tefek görevleri yapayım dedim. Bana bir yer açtırmıştı ama ben acaba onu yaptım mı? Hatırlamıyorum ki. Yaptım galiba ya. I have to go. Then go in peace. Ne anlatıyorsun sen ya? Velet. Bunlar bizim köyün sakinleri değil mi? Kesin bana bunlar bir şeylerden yaptıracaklar.
Ne diyor? That is a good song. Aa. Güzel kadınmış. Is that everything? This feast has to be great. Yes, it is. Wolf-kissed. Welcome to Ravensthorpe. I am Eivor, though you seem to know me already. You are well known to us. I am Toka Sinriksdottir, and the Frankish boar with me is my advisor. Yeah. We are here on behalf of Sigfred of Francia, renowned warrior and leader of the Northmen there. You look to be at home here already. How could we not be? What you have done in this place is amazing. We have also brought new tastes for your long table from Francia. If it is drink you prefer, we have... Very generous. Some might say overly generous. Consider it a token of goodwill from the hand of my... That would be blood if any here heard I refused to feast. So, consider... Yes, you honor us. Ravensthorpe reminds me of how Francia used to be. Given the chance, I would visit. You would be welcome. Yet, you do not share your gifts for nothing. Tales of your judgment prove true. You can teach me some of that wisdom over ale. Yok, sonra çekeriz abi ziyafet. Başka bir görev var. Bu ne? Hediye getiren yabancılar. Hangi görev abi o? Oo. Geç geç. Ya yapılır da. Hiç yani kendimizi kasmaya gerek yok o kadar. Bu ne? Ha, nehri temizlemişim aynen bak. Your goods will get through. Your reputation comes honestly then, though I am not sure about the name Wolf-kissed. The scar on my neck. Ah, my Viking name would then be Azar One-Eye. Thank you, Azar One-Eye. My men will help construct your trade post. Then I am twice indebted to you. If ever you change your mind about Ireland... Oh, and I found you... Ne mektubu abi bu? Bina tamam. Bina tamamlandı. İrlanda karakolu mu? Garip. My cousin Barith is Kuzenim alive, Barith yaşıyor. King of Dublin. The Northmen never failed to delight. Abi göremedim. Ne yazmış? Bu kadar çok ürünüm var. Bunları keşke birleştirebileceğim, daha da güçlendirebileceğim bir yer olsa. Bu değil, bu değil. Hah. Himayır. Meclisine. Selam kuzenim. Barit. İrlanda. Azar ile konuş. İrlanda'ya bir bakalım ya, ne diyormuş bu? Ne yapmam gerekiyor acaba? Eivor, are you prepared to go to Ireland? Hazırım canım. Azar, you did not tell me the king was my cousin. It was most amusing this way. I prefer to know what is what. He's eager to see you. Shall we set sail? Tabii ki. Hadi gidelim. Yeah, I would like to see this land. And my cousin Barith. Abi başka ülkelere gidince çok hoşuma gidiyor ya böyle. Bilmiyorum, bayağı hoşuma gidiyor yani. İşte İrlanda, Danimarka falan, böyle Norveç, İngiltere, Finlandiya falan, hani bilmiyorum. Güzel oluyor. Bakalım başka ülkeler de var mı, çok merak ediyorum. Seviyorum ya bu keşifçi ruhlarını. Bu ne? İrlanda mı bura? Ireland, a patchwork of petty kings jostling for hills and pastures and green, green glens. My adopted isle. Şu müziğe bir kulak verin ya. Of. Azar, how is it that Barith, as north as ice, is king of Dublin? Dublin is a Viking city, Eivor. But in fact, merchants and beggars come from all parts to parade in its muddy streets. Hard to think of Barith as king of a city. It perhaps sounds grander than it is.
Ireland has many kings. They litter the countryside, and Barrett's throne is not secure. Flann Sinna calls the tune. Who's he? Soon to be crowned High King of all Ireland. Flann distrusts Vikings, though he needs them. Barrett will find a way. As a boy, he wasn't much of a fighter, but somehow always came out all right. I'm sure what you say is true. Certainly he is loved by his people. Hadi bakalım. Vay. Dublin. Ya of. Seviyorum bu Vikingleri ya. Vallahi. Dövmem bile var ya. Bayağı yani. Your crew can find lodging here. Come, let us find Barrett. Erkek mi, kadın mı? Bu da belli değil ki ne olduğu. Kalkanım çok çirkin. Blood of my blood! Look at you! You have Andrasta's cheekbones! And you, the 7-year-old lives in you still. It has been a long stretch since we pelted old Ganfrid with apple cores. He never forgave us that. And Sigurd in the clan? How goes with all? There's much to tell you, Barrett, but let me breathe your Irish air. Thank you for keeping my ports from being set ablaze in my absence. My ports? Yes, old man. I can rule my city even without you here. Eivor, you arrive in good time. I'm hosting a feast in honor of my son, Sigfrid. He is 17 today. Ah. A 17-year-old son. And rather a difficult boy at that. Come, there's much to show on the way to my castle. A kingship, a son, and a castle. Truly, you have a fine life, Barrett. Castle? It is a wooden house. Finely crafted, to be sure, but in Shiraz, it would be home to a middling rug merchant. Lead me to your rock merchant's wooden hovel, Barrett. Şimdi kullanabiliyor muyum? Evet. Ya buraya baskın yapabiliyorum. Buraya baskın yapayım 2 dakikada. Olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Buraya baskın yapmaya gideceğim abi. Üf. Buz topraklar. Alınır. Alınır. Hatta şuraya bir gitsem önce. Hayır. Sonuna kadar böyle tüketmek istiyorum bu haritayı yani. Tırmanışa baksana. Maymun muyuz biz abi? Bir Viking'in böyle tırmandığını düşünmüyorum ya işin açığı. Üf. Vallahi güzel ya. Şöyle bir yerde kral olmak, yönetmek. Hay. Bu ne? Ticaret noktası. Red down. Hop. Bir yere baskın atmak istiyorum aslında ama. Yapmasam acaba? Yapayım da onu aradan çıkartayım ya. O
Çünkü o durdukça durur yani. Unuturum sonra ben onu. Fresh fish, pike, carp, perch, fresh today. Load those crates, boys. Fast as the spring wind. Ornadır o karkem aptır. Göms Viking'im de güzelmiş, şu kırmızılı olan. Güçlü bir şeye benziyor. Ne ara almışım onu ya? Run up the sail. More sail. Öykü anlat bize hadi. Here's a tale to tickle your sides. The winter before, I was drinking in Stavanger with some companions. With us in the mead hall were men of one of which was a poet named Halli, called sarcastic Halli by most. 7 ale horns into his night, Halli stood upon his table and called across the room to another man, a skald named Chodolf. Chodolf, he yelled, I can compose a more beautiful poem with my belching than you could with your tongue and fine words. The room laughed. Chodolf loudest of all. Hadi o zaman baskın başlasın. Baskın başlasın. Ben Türkçeyi unutuyorum ya artık. Vallahi. Yumuklu sucurta gibi bir şey oldu yani. Let's go. Aslanlarım benim, saldırın. Hepsinin içinden geçelim. İlk siftahı biz attık. İkinciydi. Okay. Senin niye zayıf noktan gözükmüyor? Heh. Seçkin savaşçı. Buraya mı gireceğiz? Ya. Şunu zorla bir açalım. Hemen seri bir şekilde. Oğlum yardım et de açalım lan. Ya Allah senin belanı vermesin ya. Haydi. Hey, come here. Gel gel. Oğlum güzel duruyor lan. Helheim'den çıkmış bu ayı. Sen niye öldün ya? Help me out here. Gel gel. Lan bu rakip miymiş ya? Cık. Bizim adam zannediyorum ben de. Yat aşağı. Görmeyeyim seni daha buralarda.
Ayaküstü adamın intikamını da aldık ya. Ekip mi bu? Kill us, we slain. Burada irfan kitabı var hemen. Çökeriz. Bu sis bombası oku. Give me a hand with this. Yardıma gel, yardıma. Burayı da iyice tükettikten sonra gidebiliriz. İyice her şeyi almamız lazım. Hiç bir tane boş kalmayacak. Come, without staying out. Bir de böyle buraya girmeye çalışalım şimdi. Aynen. Ah. O kadar mıydı? Ben de bir esprisi olur zannettim. Oğlum 2 dakikada duman altı oldu her yer ya. Gelir gelmez hemen zarar verdik. Şuraları da. Hoplanın gemiye geliyor. Çağırıyor zaten bizimkiler daha dedi. Sağ olsunlar. Hiç darlamazlar. Kıyafet. Tamam. Buradan onlarla beraber dönmeme gerek yok ya. Hemen şuraya uçarız. Alright. Let's go. İlk baskın yaptık. Ama bu bizim bir işimize yaramayacak galiba. Neydi onun adı şeyde. Kuzguncuk klanında. Kuzguncuk da olmasaydı ismi güzeldi aslında ya. Dalga geçer gibi. Cuk ne? Çarptım aslında da. Neyse. Aa taşa her yere hiç. Ne diyor bu? Good day. Gör. This is available for purchase. Aa. You want this? Hafif yay. Benimkisi neydi? Avcı yay mı benimkisi? I'm Bir off. dakika bir bakayım. Be well, friend. Hafif yaymış. Hafif yay. Skadi hafif yay. I have those if you want them. Is this the one you want? Değerli eşyaları sat abi. Doppelheimer. This could be nice. Güzel statüler var burada. Bakın rengi yıkılanı. Prova. Jotunheim şeması. Yelken. Joy? Alırım. Jotunheim. Kalkan. Bunu da alırım. Jotunheim'le ilgili bir şey var mı? Okey. Mimir. Mimir. This is in stock if you want it. Bunu da alayım bari. Will you be buying this? Okay. Something more? Yok abla. Bırak. Bırak beni. Paramızı piç edeceğiz. Look at her dogs.
fort in all Ireland. You cannot appreciate Irish air without enduring the stench of our docks. It is upon the strength of this port I plan to secure my kingship. Asa told me that your throne may not be entirely steady. King Flann needs some persuading is all. Dublin's vast trade web will bring wealth to all Ireland. If Flann can be made to see that, my kingship and that of my children's children will be safe. I cannot guarantee your throne, but the vast trading web is within my power. Asa'nın No one else amacı ne I acaba? trust my commerce to, old man. You let him call you that? I call him worse things. This is where I leave you. Don't miss the banquet. I'll be there shortly. Ef ekki sé aldrei annar fiskmann, mun það vera of skjótt. Hann drap oss mjög. Farin að stela plóun frá frönkun. Sá hann arning þeirra sumarið fyrra. My mighty king. Aoife, this is my cousin, Eivor. Show him the bow I had you make for him. Ha, bana yay mı yapmış? This is for me. The craftsmanship is beautiful. Me best work. Give her a try. Hit the targets before the sand runs out. Think you can get them up? I just want to get a feel for how the bow. That's sure. Watch my arrows fly. I certainly will. Go! Ne yapacağım? Damn good shot! It's a very nice bow. Thank you, Barith. Steps off the boat after a long sea voyage and shoots like a master. Her zaman. Okluk mu? Ne yayıymış ya bu? Zort. Ben de bir şey zannettim. Kahretsin. Geliştirsem ne olur? Bu ne abi? Kafa vuruşu 87. Daha hızlıymış bunlar ama ha. Hangisini kullansam ki? Saldırı 90'a 80. Bir şunu bir deneyeyim ya, merak ettim. Şunu bir deneyeceğim, merak ettim. Okay. Well done, cousin. Wait, is that a house of God? Aye, Christ's own church. Ireland is mostly Christian now, and so is Dublin. Many Norse chew the wafer. You make a place for them. Them? I myself have a place in Christ's house, as I do in the house of Thor. So long as God has my back, he has my altar. I've built this city up from rubble. 20 years ago, us Vikings were beaten. The Irish took revenge and sacked Dublin. Asa told me that it's a Viking city. Norse founded it, and I nursed it back to health. When I became king, I was king of a mud pit. Nasıl Vikingsin lan sen? Vil ég kafa allt sem þið fá. Engin megi fá svo digg. Kostir og kauphátt. Skilt. There, up ahead, my home. My only regret is that my mother and my wife aren't here to greet you. They've gone on pilgrimage to the mountains just now. The waters there improve mother's health. I am left to discipline my wayward son. And to host a banquet. Which should be already underway. Up, Barrett! Fodia! Merhaba. Bana da merhaba, değil mi? Değil mi kadın? Here we are. Please go enjoy yourself. I must have a word with my son. Come meet him before the night's out. Hey, you're Boris' cousin. Grand do, isn't it? Thank you. Aye, it's great crack. It's a fine thing to celebrate. I'm curious. Oh, he's done a lovely job, he has. Likes to throw feasts. More host than king, perhaps, but he's a fine man, and the city has never been busier. Can I? Well, there's a fair amount of work, isn't there? I'm a tanner myself.
Long days stripping hides and dousing them in cow piss. You can probably smell. I enjoy the. You as well. Azar. Why is that? I thought you'd rather take stock of your wares than placidly observe caterwauling. And you would rather spend time with the... I know few people here, and of them, I know you are the one who is always... I do have some info. Siegfried's stomach doesn't agree with cheese. Had an accident about it last week. He shat himself? Mortifying for a lad of that age. The kind of thing that would devastate him in... Thank you, Azar. Your company... What do you expect from Siegfried! I expect my son to act like the future king, not roll in the muck. So Flan will take you on as his farting court jester? Think with your head and not your arse. Flan can assure my throne, which will one day be yours. That makes you the ass. Enough! Eivor, my son, Siegfried. I'm sorry, I must clear my head. Could you speak to the boy? Only shitbirds mock their father under his own roof. Right. Because the cousin who just arrived has the authority over how I speak in my own home. In Norway, you'd be knocked to the ground by now. Come on then. If you've any guts worth respect. Fine, whelp. You won't land a single punch. Allah Allah. Eşek sıpası senin. Kimle konuştuğunu zannediyorsun? I guess I owe you thanks for not beating me bloody. I'm not here to quarrel with you, Siegfried. Da speaks so highly of you. I wanted to see if you lived up to the stories. Does anyone? A visit to Norway might do a young Viking girl like you some good. I'd love to go with Da. Maybe the homeland would kindle his warrior spirit. Give Dublin a fair and fearsome king. You are unhappy with how your father rules. Da has the makings of a fine king, but he chooses to play the unctuous merchant instead. I've lost track of your father. He wanted to clear his head. That means he's visiting grandfather's grave. Barith can commute. No, his conversation... I'll find him. Eivor, teach me how to hit... Sandık kilitli mi? Sandık kilitli mi? Taş... Dublin'in güneyindeki aile mezarlığına tepenin üzerinde büyük ağacın yanında. Okey. Ha, uğur böceği, ateş böceği lazım bana ya. Yok mu ateş böceği? Büyük ağacın yanında. Bu mu? En büyük ağaç bu. Aynen. Barith. Why so uneasy? When I'm upset or uncertain, I come here to seek my father. I didn't even ask after him. Somehow I knew he'd... Some years ago,
He was destined to die in battle, and he did. He sits with Odin now. My family owes yours a sullen debt. That winter, your family came to stay with us. I remember your birth, screaming like a warrior. The plague year. No one would take us in. No one but your mother. And what a life we had. I have fond memories of you and I slipping out to hunt. In dead of night. Stars in the sky, moonlight on snow. Vay be. And that's how I got that scar. I do feel bad about that. What about the one on your cheek? This? A caution from the gods about my vanity. Come, if we tell all our stories, we'll be here a week. Do you see something? My imagination run amok, but let us away. Aa. Don't get distracted. Funny how just the slightest noise sets a fellow on edge. Why Thor's hammer about it. I could sleep a week. Not as spry as the old days, eh? When we searched the night in hopes of catching a will-o'-the-wisp. Did we catch one? I have a memory of catching one. Güzel memleket ya. More is what you want. Give yourself up. What? Back! Grab him! Bind his hands! Who are these men? Damn you bastards! Aa. We'll finish you! Kurt köpeği ekleni mi? Kıçından mı vurmak lazım bunu? Oha! Ne oluyor? Who were they? My ascension to the throne has not been without contest. The previous king's son, Thorstein, is resentful. You told me nothing of this. You are my guest. I am not going to burden you with petty concerns. Petty concerns. I now know why you've been anxious all evening. Aye, 'tis worrying. He's never been so bold before. He sees you as a usurper to his throne. Perhaps, but he doesn't seem to want to take it. He contents himself by stealing and smuggling with his band of ruffians. It's petty Viking raiding, but it puts me in a bad light with Flann. That's certain. Gel artık. Yürüsün diye bekliyoruz adamı ya. Oğlum arkandan mı itelim? Yürü. Eğiktir. Belki de düzdür. Şaka şaka. Eğiktir Viking mitolojisinde bir tane büyük ulu geyik. Güçlü bir geyik. Güçlü değil ama güçlü. Şeyle. Brigands rove the streets tonight. You can be sure of me, my king. Aynen. 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 Az önce bize saldırdılar oğlum. O yürüyüş ne ya? Adam akıllı yürü. Altıma doldurmuş gibi yürüyor. Okey.
Bu azarda bir şeyler var ha, söyleyeyim ben sana. What? You know I am always the last to leave a party. What is wrong? We were ambushed by Thorstein's men. Rivals I was not made aware of. Small wonder King Flan does not embrace you, Barret. You cannot keep control of the Vikings in your own city. Bu azar Thorstein çok şey makes me yapıyor ya. look like more of an arse than I do on my own. I see. It is the High King's disfavor that makes this shameful. My cousin, I will take care of Thorstein. No, I do not want to drag you into this sorry mess. Perhaps he'll... For a week or two, but then he'll be back, and back. Eivor, this is... For any and all of your God's sakes. As of this moment, Barith, my arm is yours. Whatever is needed to bring Flaun's smile upon you, I will do. Eivor... Your family saved mine those years ago. A fitting It happens that Siegfried may know something. Sadly true. Seek him tomorrow in the marketplace. After a night of... We will begin to forge a bond with High King Flan on Rise of Sun. 41 dakika olmuş. 19 dakikada bitirebilir miyim acaba? Bakalım. Barith said Siegfried would be at the marketplace. I need to learn about Thorstein. Dövmeci. Dövme güzel de. Bu nereye? Yok. Bu ne? Fazla. Beğendim aslında da. Göğsümde ne var benim? Var. Ben bunu yapayım ya. Güzel. Bu olur. Sağ kola da bu olur. Sağ kola bu olsun. Aynen. Üf. Sırta bu güzel gider. Midgard dövmesi. Tamam. Saç. Saç aynı zaten. Okey. Vaşak alındı ne abi? Vaşak ne demek? Niye böyle bir şey var? Bende şu an. Vaşak alındı. Vaşak nerede? Aa. Vaşak alındı. Garip. Garip. Okey. Haydi olsun. I'll never learn. Morning, Siegfried. Eivor, it was a rough night. I cannot help your belly, but could you tell me what you know of... Dad told you I tried to join his gang, eh? Thorstein is a real Viking. You weren't allowed to join? Too young and gangly. Amar wouldn't even... Tell me a bit about this, Amar. Likes her ale the way kittens like milk. Spends her time getting tiddly on the docks. I will speak to her. Perhaps Thorstein... Listen to me. If you're smart, you won't cross Amar. She's a vicious fighter. Okey. Hadi bakalım. Genellikle rıhtımda içer. Rıhtım. Buralar bir yerler. Aynen. Öyle mi? Aynen böyle bir yol boyunca gidelim. Oyun Assassin's Creed'den bir şey olarak, bir farklı olarak şey olmuş yani. Assassin's Creed gibi değil de böyle bir God of War'un yandan yemişi gibi olmuş. O beğendim. Enjoying her ale. Likely to... What are you drinking, friend? The finest ale in town. I like fine things, so you... Looking for good drink? You've stumbled into the right ale. The ale leads to chatting, leads... Ooh, let's find out. İyi hadi bakalım. İçelim bakalım prenses.
As long as they don't start building a real fleet, we can raid it. Plenty of gold. Burned our ships when we hit the marshal. Bir tek şu şeye yenildim ha. Şu yengeye yenildim bir tek. Şu oyunda. Onu da 2 defa yanlış yaptım. Kadın da içmeyi bilmiyor ki arkadaş. Daha içecek de biz de göreceğiz. Yoksa oyunun bir şeyi mi bu? Bug'ı gibi bir şey mi acaba? Hani o daha az içiyor, daha az sarhoş, birazdan dövüşeceğiz falan. O daha iyi olacak gibi mi? Tamam. Is that all you can do? Ooh, You are a compelling... You may have heard of Thorstein. I'm one of it. I have heard of him. He's like a brother to me. A not very bright brother. He has a lair. Over in Dubke Landing? Sorry. Thorstein... I'd rather join you. But hold that thought. I don't... Best raise my hood here. I need to get that key from her. If I'm careful, I can avoid a fight. Yürüyemiyorum ki abi. Heh. Hey, what are you up to? Ne yapıyorsun? Destan sesi. Amar, you are a too trusting fool. Your key is mine. Ha sen yaşıyor mu daha? Now to find Thorstein's hideout. Of. Hiç ses vurmuyorsun bu arada. Sen yaşıyor mu daha ya? Garip. Köle. Sığınağını bul. Burası mı? Aynen burasıymış. Bak seni nasıl ikiye böleceğim şimdi hepinizi. Of, fena vurdu. Bu kadar da fena değil de. Vurdu. Dodge. Öl 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 öl. Bekleme öl. Arkadaşlarımızın içinden geçtim. Ne haber? Nice. Gene doymuş. Güzel buff veriyor ya bu arada. Is this the lair Amar spoke
Buralarda bir yerlerde patlayıcı olması lazım o zaman. Madem böyle bir şey var. Yok mu patlayıcı? Garip. Yasak bölge. Kime göre, neye göre? Senden güzel bir şey gelse güzel olur aslında. Nice. Nereden gördün daha? Stretch your wings, Sunan. Tamam. Ha tamam buradasın işte. Ne? Bir şey var mı burada? Sen gel. Ne vereceğim bana? Hayır beni bırak. Sığınağa inelim bakalım. Oraya kadar. Going to bleed. Up in. How she is. Swilling ale. Now? Back here! Ketil Düzburnu'nun mektup sevgi ilanında soytluk yapma. You made a mistake when you came for Barret McKeever. Oh, gods! You plan to kill me? Give my head to whatever Irish master you and Boris serve. I serve no Irish master. Bullscat! If you had any Norse loyalty, you'd be like me, running the filthy gods of the island. King of Dublin should look out for Vikings, not try to make nice with those cunts who killed our forebears. Join me. I could use someone with real balls, and the silver is good. Be silent, and I might show you mercy. Neyce konuşuyorsun baba? Senin dilin neler söylüyor öyle?
Sol kolum şey yapıyor, bayıltıyor. Sağ kolum öldürüyor. Ondan sol kolu kırmızı yaptım. Aynen. Kafamızda kuracağız. Common refuse, delivered to your judgment, King Bade. Thorstein, author of the plot to waylay me and my cousin. Well, you know how it is, Bardish. A fellow needs some silver. A king could fetch Dublin's treasury in rands, although I'm not certain you'd bring in quite so much. Say so, Bade, and I will cut out his insolent tongue. On your feet, Thorstein. You bloody my floors. It is a weighty decision. I would have my closest friend at... You must show all Dublin that your justice is swift and harsh. Well said, Eivor. I want no blood feud lasting generations, Thorstein. Dublin confiscates your land and silver. I banish you forevermore. Bend the knee and show your thanks. Best to you, King. I've better places to be than Dublin. Father! Why choose weakness? Hayır ya. Give every enemy a length of rope. Soon they will carry your noose. Peace. Flann Sinna will soon rule all Ireland. Flann Sinna has the power to make or undo my kingship and that of my son. He is the center of all. But Flann distrusts me. He does not believe I'm truly Christian. By showing Christian mercy, I begin to change his mind. You are more shrewd than I took you for, cousin. Maybe Thorstein's release is worth a kingdom, but will mercy be enough? That is why I must build trade. Flann will see that the strength of Dublin's ports is the strength of Ireland. Show him the power of that trade, cousin. Obtain some rare item from afar. And gift it to him at the coronation. It will represent Dublin's reach. Flann will hear of your Christian mercy. Meet me before the coronation. We will... Burada görevi bitireyim. Yeni bir İrlanda görevlilerinden devam edeyim. Çünkü bu bayağı uzun sürecek belli yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.